Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Vishesha Shunyavadi Vishatadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadananda Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi. Text 57, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Качествено Бхагаватам, песен 4, глава 29, текст 57. Sangshayotra tume vipra Sangshayotra tume vipra Sanchinnastat krito mahan Sanchinastat kriyoma Rishayopi muyanti Rishayopi muyanti Yatra nendriya vrittaya Yatra nendriya vrittaya Sangshayotra tume vipra Sangshayotra tume vipra Sanchinnastat krito mahan Sanchinastat krito mahan Rishayopi muyanti Rishayopi muyanti Yatra nendriya vrittaya Yatra nendriya vrittaya Sangshayotra tume vipra Sangshayotra tume vipra Sanchinnastat krito mahan Sanchinastat krito mahan Rishayopi muyanti Rishayopi muyanti Yatra nendriya vrittaya Yatra nendriya vrittaya Sangshayaha doubt Съмнение. Atra here Тук. to but Но. me my Мое. Vipra Випра. O Brahmana Направо. Sanchinaha cleared Разсеян. Tatkritaha Открито. done by that Направено това. Mahan very great Много велик. Rishayaha Решава. the great sages Великите мъдреци. Api even Дори. he certainly Несъмнено. Muyanti are bewildered Са объркани. Yatra where Където. Na not Не. Indriya Индрия. of the senses На сетивата. Vrittayaha activities. Дейности. My dear Brahmana, there are contradictions between your instructions and those of my spiritual teachers who engaged me in fruitive activities. Скъпи брамане, има противоречие между твоите наставления и тези на моите духовни учители, които ми казаха да се отдам на плодоносни дела. I now can understand the distinction between devotional service, knowledge, and renunciation. Сега вече разбрах разликата между преданото служене, знанието и отречението. I had some doubts about them, but you have now very kindly dissipated all these doubts. Аз имах някои съмнения по този въпрос, но ти много великодушно ги разсея. I can now understand how even the great sages are bewildered by the real purpose of life.
Сега осъзнавам, че дори великите мъдреци може да се заблуждават по отношение на истинския смисъл на живота. Of course, there's no question of sense gratification. Разбира се, че той няма нищо общо с сетивното наслаждение. So, let's go back a little bit so we remember the situation. Може да се върнем малко назад, да си спомним самата ситуация. Yes, so Narada Muni is still speaking to King Prachinabarhishat or Barhishman, the same person. Нарада Муни говори на цар Прачинабархишман или Бархишман. So he explained the story, the allegory of King Puranjana. Той разказва за алегорията за цар Пуранджана, to make him understand that the goal of life is not to become happy in the material world. За да го накара да разбере, че целта на живота не е да си щастлив в този материален свят. That's especially difficult for people who have a apparently very nice situation. Това е особено трудно за хора, които очевидно имат така много благоприятна ситуация. Like a king. Като един цар. Everybody wants to be the king, no? of something. Всеки иска да бъде цар или контролер на нещо. Sometimes they say in English, my home is my castle. Някой казва, има такъв израз, моят дом е моя замък. So in a castle you have normally a king. В един замък имаме един цар. So Narada Muni has explained all this, and then the king, he said, yes, nice story, but I'm not really sure, I didn't understand everything. Can you explain this again? И Нарада Муни разказва всичко това, но царят казва, аз все още не мога да разбера, може отново да обясниш. And so Narada Muni said, okay, I have actually replied to your question properly, but I'll give you another story. И Нарада Муни казва, да, аз отговорих на твоя въпрос, но сега ще ти разкажа още една история. And then he talked about the deer in a very nice garden. И след това говори за Елена в една много красива градина. And again, it's another allegory. Here the deer, like King Puranjan, is also, it's us, it's the living entity, the jiva. Тук в случая Елената е всъщност живото същество, джива. And so the flower garden is the material world, especially maybe a heavenly planet where everything is perfect. Градината е всъщност материалния свят, може да е някоя райска планета, където всичко е много съвършено. And the deer, us, the living entity, is within that situation, enjoying with his family members. И Елената в тази ситуация много се наслаждава на своите членове на семейството. But he doesn't see, he is unaware that in front is a tiger and behind is a hunter. Но той не знае, че отпред се намира един тигър, а отзад е ловеца. So the tiger is time. Тигърът представлява времето. And the hunter is death. А ловецът смъртта. So both take away the life of anybody. На практика и двете неща отнемат живота на всеки един. And of course we know, or we should know, from Bhagavad Gita that the living entity actually doesn't die. So what does it mean it takes away our life? На практика знаем Бхагавад Гита, че живото същество не умира, така че какво означава да отнема живота? Well, it's the material body which will over time deteriorate and finally die. Всъщност става въпрос за материалното тяло, което в някакъв момент започва да се влошава и накрая умира. Or if it's not the time span, then death can come at any time. Или ако не е времето, смъртта всъщност може да дойде по всеки един момент. Sometimes even babies don't, when they come out, they're already dead. Понякога и бебетата, когато излязат, когато се родят, вече са мъртви. Or they're killed in the womb. Или умират в утробата. Or at any time during one lifespan, there may be an accident, there may be a disease, there may be an attack, somebody with deadly weapon. Може да има някакъв нещастен случай, катастрофа или някаква атака.
So Narada Muni tells him that this allegory shows that this is not good just to be in the garden and forget about the dangers. И всъщност Нарада Муни казва, че не е идеята да бъдеш в градината и да се наслаждаваш и да избягваш опасностите. So you should give up this situation and try to make your life perfect. Go back home, back to Godhead. Трябва да се откажеш от тези неща и да направиш всичко така, че да се върнеш обратно в своя дом при Бога. So then the king said, oh, this is very interesting, but I had also teachers, and they never talked about this. И царят казва, това е много интересно, обаче аз имам духовни учители, които никога не са говорили за това. So that was the last verse we had, and we remember Srila Prabhupada talked about these so-called teachers who are actually unaware of the goal of life and engage their followers in fruitive activities. Предишния коментар Шрила Прабхупада говори именно за такива учители, които не знаят реално целта на живота и са ангажирани в плодоносни дейности. Yes. Even in India, in anywhere, the so-called priestly class, he says, they don't care really about spiritual life. They don't know. Дори в Индия, така наречения клас на свещениците, те не знаят, не ги интересува каква е целта на живота. So in this verse now, the king says again, there are contradictions between your instructions and those of these other teachers who engage me in fruitive activities. И царят тук отново казва, има противоречия между твоите наставления и тези на моите духовни учители, които ми казаха да се отдам на плодоносни дела. So there is a difference between devotional service, knowledge and renunciation. Така че има разлика между преданото служене, знанието и отречението си. And I had doubts, I wasn't sure. Now I have dissipated these doubts. Сега имах някои съмнения по този въпрос. And I can understand that even so-called great sages, they are sometimes bewildered. They don't know the real purpose of life. И всъщност сега осъзнавам, че дори великите мъдреци може понякога да се заблуждават и да не знаят истинския смисъл на живота. So, purport by Srila Prabhupada, King Barhishman was engaged in different types of sacrifice for elevation to the heavenly planets. Сега коментарът Шрила Прабхупада, цар Бархишман извършил най-различни жертвоприношения, за да се издигне до райските планети. People generally are attracted by these activities, and very rarely is a person attracted to devotional service, as Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms. Обикновено хората са склонни да се занимават именно с такива дейности и много рядко проявяват интерес към преданото служене. Това е потвърдено от самия Шри Чайтаня Махапрабху. Unless one is very, very fortunate, he does not take to devotional service. Човек трябва да има невероятен късмет, за да поеме по пътя на преданото служене. So this refers to a verse in Chaitanya Charitamrita where Chaitanya Mahaprabhu speaks to Rupa Goswami. Това е свързано с един стих от Чайтаня Чаритамрита, където Чайтаня Махапрабху говори с Рупа Госвами. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So Brahmanda Brahmite, the Jiva, the living entity, is wandering in the universe from one higher planet, lower planet, middle planet, so many different situations. Живото същество броди в материалния свят от една към друга планета. And Kona, Bhagavan Jiv, maybe there's some fortunate living entity and that comes in contact with Guru and Krishna and then takes to devotional service. И понякога може да има някое живо същество, което по неговия късмет да започне да общува с Гуру и Кришна и да подема към преданото служене. So he continues saying, even the so-called learned Vedic scholars are bewildered by devotional service. Казва се, че дори най-напредналите ведически учители или учени са объркани в преданото служене. They are generally attracted to the rituals for sense gratification. В най-чести случаи те са привлечени от ритуалите, защото им носят сетивна наслада. In devotional service there is no sense gratification, but only transcendental loving service to the Lord. Преданото служене обаче няма и дира от сетивно наслаждение, а само трансцендентално служене на Бога с любов.
So that's of course pure devotional service. Това е всъщност чистото предано служене. Anya abhilashita shunyam. All other desires besides the desire for pleasing Krishna are zero. Всички други желания, освен желанието за удовлетворение на Кришна, са безсмислени. And if it's not pure, then it's called Mishra Bhakti. It's mixed devotional service. А ако не е чисто, то тогава е Мишра Бхакти или смесено. That is also possible, and generally we can observe that even devotees, most of them are engaged in mixed devotional service. Това е ситуацията и при доста предани, те извършват смесено. So, yeah, mixed means karma jnana and yoga. These three things may be also still part of one's life, so devotional service is not pure. Кармаген, тези неща все още са част от живота на един човек и затова не е чисто предано служене. So, consequently, the so-called priests engaged in sense gratification do not very much like devotional service. Затова и свещенослужителите не им хареса много преданото служене. The Brahmanas, the priests, have been against this Krishna consciousness movement since it began with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Те са били противници на движението за Кришна съзнание още с възникването му по време на Чайтanya Mahaprabhu. When Chaitanya Mahaprabhu started this movement, the priestly class lodged complaints to the Qazi, the magistrate of the Mohammedan government. Когато Бог Чайтanya започна движението, жреческото съсловие веднага се оплакало на кадията, съдия при мюсюлманското правителство по това време. Chaitanya Mahaprabhu had to lead a civil disobedience movement against the propaganda of the so-called followers of Vedic principles. Наложило се Чайтanya Махапрабху да организира движение за гражданско неподчинение в отговор на пропагандата, която разгърнали мнимите следовници. These people are described as karma jada smartas, which indicates that they are priests engaged in ritualistic ceremonies. Този тип хора са наречени карма джада смарти, свещеници заети с формална обредност. It is here stated that such people become bewildered, rishayopi muyanti. Дадената строфа посочва, че подобни хора изпадат в заблуда, rishayopi muyanti. To save oneself from the hands of these karma jada smartas, one should strictly follow the instructions of the Supreme Personality of Godhead. За да не попадне в ръцете им, човек трябва стриктно да следва наставлението на Върховната Божествена Личност. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Остави всички религии, просто ми се отдай. Аз ще те освободя от последиците на всичките ти грехове, не се бой. So this is the probably most famous verse in Bhagavad Gita. Може би е най-известният стих в Бхагавад Гита. You can say it's the conclusion of what all Krishna explained before in these other 17 chapters. Това е заключението на това, което Кришна обяснява в останалите 17 глави. And these dharmas that are mentioned, sarva dharman, that refers to all kinds of dharmas that are not eternal. Сарва дарма означава също всички видове дарма, които не са вечни. There are dharmas. Sometimes here it's translated variety of religion. Дарма понякога се превежда като разнообразие от религии. But of course the word religion doesn't really convey the complete meaning of dharma. Но религия всъщност не означава, не е пълното значение на дарма. Sometimes Prabhupada simply he translates it as an occupational duty. Някога Прабхупада го превежда като предписани задължения. So you have here we have talked about smarta brahmanas. They brahmana duties or brahmana dharma, the priestly dharma. Говорихме за смарта браманите, чиято дейност е
проповядване. And all the different members of society, according to their position, they have a certain type of dharma. Всички други членове на обществото имат своята позиция според своята дарма. And of course that changes. You may in one lifetime have a brahmana dharma, and in the next lifetime you may have a shudra dharma. В един живот обаче може да имате брамана дарма, в друг следващия шудра дарма. So it's called naimitika dharma or circumstantial dharma. Вече се наймитика дарма или дарма свързана с обстоятелствата. So Krishna says all these you just parityaja. You just abandon this, forget about it, and just surrender unto me because that's the real dharma. Кришна казва, паритяджа или остави тези религии и просто ми се отдай. So that dharma is called nitya dharma or sanatan dharma, the eternal dharma. Тази дарма се нарича нитя дарма или санатана дарма, която е вечната дарма. That refers to the living entities' pure constitutional position and the, how you say, the activity related to that situation. Това е изначалната позиция на живите същества и всички дейности, които са свързани с тази изначална позиция. Which means being a servant of Krishna. Това означава именно да си слуга на Кришна. It's also called Vaishnava Dharma or Jaiva Dharma, the Dharma of the Jiva. So it's all the same, being surrendered to Krishna. Има и различни други термини и Вайшнава дарма. Всичко това обаче се свежда до отдаване на Кришна и да се слуга на Кришна. So that is what Narada Muni was trying to explain to this king. Това именно се опитва да обясни Нарада Муни на този цар. And the king didn't get it in the beginning because he had been told other things by his other teachers. В началото обаче царят не го разбира, защото другите негови учители са му казвали други неща. Yeah. So this is generally the situation. People generally, as Prabhupada says, is attracted by these types of activities. Както каза Прабхупад, като цяло хората са привлечени от такъв вид дейности. Because it's related to sense gratification. That's the whole point. Защото те са свързани с активното наслаждение. Even the so-called priestly class, as it was explained, they also have that goal. They're not interested in devotional service, which is anyabilashita shunyam. No other interest for one's own satisfaction. Дори така нареченото жреческо съсловие, те също са заинтересовани от този вид. Therefore it says here, even the so-called learned Vedic scholars are bewildered by devotional service. Тук се казва, че дори така наречените учени, познавачи на ведите са объркани. They are generally attracted to the rituals for sense gratification. Те като цяло са привлечени от ритуалите заради сетивното наслаждение. So that is called karma kanda. Това се нарича карма. It's part of the Vedic literature. Това е част от ведическата And литература. so generally people, even when they are followers of the Vedas, they may become bewildered, muyanti, confused by seeing these types of instructions. Дори последователите или познавачите на ведите могат да се объркат от този вид наставления. And therefore Krishna tells Arjuna also, don't be bewildered by these flowery words of the Vedas. И затова и Кришна казва на Арджуна, не се обърква от тези цветущи изрази във ведите. Yeah, flowery words means that they sound very beautiful. Цветущи изрази означава, че те звучат всъщност много красиво. But as one Vaishnava poet called it pushpakash. It's a flower in the sky. Както един Вайшнава поет казва, това е цвете в небето. There's no flower in the sky. It's just, something may appear like, and you may try to get it. Няма всъщност цветя в небето. Може да изглежда така, но може да се опитате да го вземете. Or the castle in the sky. That's, I don't know, you have this expression? We have it in German, Luftschloss. It's a castle that's actually appearing, floating in the sky, almost like Cardamom Muni's. But his one was real. Или има такъв израз, на немски се използва замък в небето. It means it's imaginary. You imagine something, look at this castle, it's really wonderful.
Това Doesn't exist. Като цяло означава, че просто не съществува, това е въображаемо. So this ritualistic activities and they, of course, that's the problem. They seem to be real. Това е проблемът с тези ритуални дейности, че те изглеждат реални. Because you get some result. If you perform these sacrifices and rituals, you get enjoyment. Защото те получават резултат или наслаждение. But because it's temporary, therefore it's compared to a flower or a castle in the sky. Но понеже това се ти наслаждение временно, то е сравнено с цветето или замъка в небето. But those who are bewildered, they think this is the goal. Тези, които са объркани, те си мислят, че това е смисъл. So it takes some kind of special intelligence to pierce through this veil of illusion. Така че е нужна така определен вид интелигентност, за да се пронижи този вуал на илюзията. Yeah, and understand that real enjoyment is on a different level. И да се разбере, че истинското наслаждение е на различно ниво. Like Rishabdev, he calls it kashtan karma. Actually, it's like enjoyment that is accompanied by suffering, actually, kashtan. Като решава Дев, който казва, че наслаждението е придружено с един вид страдания. And that's, if we are honest, that's what we experience in the material world. Всъщност това именно преживяваме в материалния свят. There's practically no situation enjoyable that is completely free from any kind of negative part. Няма нито една ситуация, която да е напълно се освободена от всякакви страдания. You don't know yet. Well, you also know, because therefore he's crying. Otherwise would be always laughing and smiling. But Prabhupada gave the example in one class, actually in Germany. He said, when you want to build a skyscraper, first you have to dig a hole. Прабхупад каза в една лекция, когато искаш да построиш един небостъргач, първо трябва да направиш една дупка. Actually, he was referring because there was a child who was crying and the mother had to take him out. Имало едно детенце, което плаче по време на лекцията и майката трябва да го изведе. Or the father, as we saw, had to take him out. Или бащата в тази случай. So you want to hear the class, but no, you cannot, because you wanted the child enjoying when he's smiling and laughing, but then when he's crying, then you have to suffer. Да, искаш дете, което да се радва и да се смее, обаче нали, той плаче понякога. So when you have a skyscraper, when it's done, Trump Tower. Имам един небостъргач. Proudly you put your name right, big letters above the front door, in golden, shiny letters. Когато той е построен, така е много красив, има лъскави букви. But before doing it, there was so much effort, which means suffering, to build it. Но преди да се построи, има толкова много страдания, толкова много усилия за да се построи. So that's the material world. There's nothing for free. Така че това е материален свят, няма нищо безплатно. You always have to pay. Всичко трябва да се плаща. And sometimes the price is very high. Понякога цената е много висока. But it's okay. I'll suffer a little bit, earn a lot of money, and then pay for it. Да, ще страда малко, ще получи много пари и после всичко ще се... So Narada Muni tells the king, this is not a good idea, give it up. Че Нарада Муни казва, тук на царя, това не е добра идея, откажи се. Yes, and we'll see whether the king says, finally, I'm understanding what you are saying. Сега царят казва, най-накрая разбирам какво казваш. So we should hopefully come to the same conclusion. Да се надяваме, че ние ще стигнем до същото заключение. All right, so this is then now actually begins the section changes a little bit the subject. So that was the theme of these verses we had so far. Това беше темата на тези стихове, които до сега дискутирахме. So comments or questions? Въпроси или коментари? Maharaj, I have a question regarding the different teachers, also spiritual movements.
which are not so much in favor of devotional service. Right. They are saying there is a light and to be in harmony and to love, and looks like the same, but never surrender to the spiritual master or give up everything and surrender to Krishna. Yes, yes. Or, Yes, this is what Prabhupada talks about. yes, and the question is, for most of the people, looks like this is stepping stones to the pure devotional service. Well, At that's least- already very advanced. So maybe we should translate until that point. Yeah, you can. Yes, да, има много такива духовни движения, които говорят за светлина, за любов, за духовен напредък, за хармония и така нататък. Изглежда едва ли не тези неща помагат човек да стигне до чистото пределно служение. So that is far beyond what was talked about in this purport and in the previous purport. Това е далеч от това, което се говори в този стих в предишния. Because these people, these so-called priests and those who follow them, they don't care about pure devotional service at all. Идеята е, че всички тези духовни учители, те не ги интересува преданото служене. It's not like if it would be a stepping stone, that is, you can say, well, it's acceptable for many people. Това е пречка за преданото служене. For most people, actually. Би било приемливо за една част от хората или за повечето хора. So we try. It's like Srila Prabhupada when he came. He was preaching pure devotional service right from the beginning. Когато Шрила Прабхупада идва, също той започна да проповядва чисто предано служене още от началото. And of course the process is to chant the holy name without offense. Then you come to that. Всъщност процесът е да се възпяват светите имена без оскърбление. And the hope was that those who are coming now and who are interested in this movement and want to be disciples, they will follow these instructions and become purified very quickly and come to the stage of pure devotional service. Надеждата е била, че тези, които са привлечени от това движение, могат да се пречистят много бързо и да извършват чисто предано служене. But then he realized, no. For most of them, even my disciples, this is not happening. Но той осъзнава в последствие, че дори при неговите ученици това няма как да стане. So therefore, in 77, which means February, which means about half a year before he left this world, he spoke to two of his, close disciples, Satsarup Maharaj and Hari Sauri, in Mayapur. 1977 февруари, няколко месеца преди да напусне, той говори с двама доста приближени ученици. And the subject was second initiation. И темата била второ посвещение. That was the system in those days. After the first initiation, if you were not completely stupid and not following obviously the process, then after another 6 months, 1 year, you automatically, practically all devotees become second initiated. Тогава системата била така, че след първото посвещение, няколко месеца или една година след това, ако се следват всички принципи и не си много глупав, получаваш второ посвещение. And actually Prabhupada had before that sent more than one time letters to his leaders telling them they should be more careful in recommending. Прабхупада всъщност изпраща неведнъж писма на другите водачи на различните места, че трябва повече да внимават. Because the system was, those who recommended were generally the temple presidents.
идеята е била тогава, че тези, които препоръчвали са всъщност храмовите президенти. And it was like this. After, half a year, okay, he's still chanting, he's still following. Yeah, I think so. Then, another letter and second initiation. И идеята била тогава, че ако все още следваш, ако все още така мантруваш, получаваш и второ посвещение. So anyway, in that conversation, because already that's like the end of his presence, so many, even so-called advanced devotees, sannyasis, had fallen down. И в края, преди той да напусне, има вече много така саняси, дори напреднали предани, които се оказа, че пропадат. So therefore he mentioned that it was not necessary that everybody would take second initiation. И след това той казва, че не е необходимо всеки да получи второ посвещение. And so anyway, so there was like a discussion. They were bewildered, both of them, and said, "But Prabhupada, everybody, it's like this is our system." И по време на тази дискусия учениците били объркани и казали, но това е системата, която следвам. And it was about also because by chanting, then you become purified and all this. That's the process. Да, чрез възпяване на светите имена се пречиства човек и така нататък. And then he simply asked, who is chanting? Той просто пита, кой мантрува? So why does he say that? Everybody is chanting, no? They're all chanting 16 rounds every single day. Те всъщност не разбират какво той пита, защото така че всички правят 16 кръга всеки ден. But he was asking, who's chanting? Той пита пак, кой мантрува? And he meant who is chanting without offense. И всъщност има предвид, кой мантрува без оскърбление. So because if you don't, then he said, therefore we need to have Varnashram Dharma. И той казва, заради това трябва да има Varnashram Dharma. Even for the devotees. Дори за преданите. Because most of them are not able to just follow this process of pure devotional service, and you take the elevator instead of the staircase, right? The fast process, fast track. In the airport you have a fast track. If you have children, you can go the fast track sometimes. Повечето не следват честото предано служение, не взимат асансьора. So chanting without offense is the fast track. Така че мантруването без оскърбление е всъщност бързия път. You go on the elevator, push a button and boop, you're up on the top. Качваш се на асансьора, натискаш копче си на върха. And if you cannot take the elevator, then you have to take the staircase. Ако не можеш да използваш асансьора, се качваш по стълбите. Step by step. It may take a whole day. Може да отнеме цял ден. Depending how high the building is. В зависимост от това колко високо And how strong you are. И колко си силен. Because if you have some heart condition, then after 5 steps you have to stop, breathe deeply, and then after some time you are now recuperated, take another 5 steps. Защото ако имаш някакъв сърдечен проблем, правиш 5 стъпки, спираш, после продължаваш като си починеш. But that's the Varnashram system. Everybody will advance slowly according to their possibility. Това е системата на Varnashrama, именно всеки напредва според своя собствен прогрес. But they have the goal, I want to go to the top. They're not going to, halfway just stay there on the staircase and say, okay, good enough, I'll stay here. Всеки целта му е да стигне до върха, няма някой, който да сляза до половината и да стои там и да казва, това е добре, оставам тук. That may happen also. Също може да се случи. Sometimes maybe halfway there's suddenly a platform where you can go and look at the city below. Everything is nicely arranged, and then there's maybe some telescope even. Път може да стигнеш до някъде и да останеш там на тази платформа и да гледаш града отдолу колко е красиво. So fruitive activities, karma kanda, then you become distracted. You get some yogic power, and you may go to a higher planet. So that means distraction. Тези плодоносни дейности да карма канда, понякога път може да получиш някакви мистични сили и да останеш там, някакви йогийски сили. Or actually, therefore I said, they don't have that goal. They just want to come to that platform where you can have a look, a nice look. And that's it. No, they don't even know maybe that there is the top of the building. Или може някои да останат там, защото просто не знаят, че има
върх на сградата. So people who want just to have peace, love and peace and be happy. So you can go to some higher planet, heavenly planet, and there you have basically, more or less, not completely, peace and happy. Някои хора може да имат просто цел да имат любов и мир и да отидат на някоя райска планета и там да стоят. Yeah, well, until somebody like Hiranyakashipu comes and he kicks you out from your palace. Да, но това е докато Хирanyakashipu не дойде и не ви изрита. And finished, peace is finished, you have to hide behind the clouds and pray to the Lord to appear and resolve the situation. И мирът свършва и слизате от там и почвате да се молите на Бога да ви помогне. So anyway, the point was, yes, there are people who have some other interest, peace and whatever, but they don't necessarily have the ultimate goal. That's the problem. Да, има хора, които искат мир и любов и така нататък, но те не знаят, не искат да искат истинската цел. Because if you do have the ultimate goal, then you may, just by your situation, have to take the staircase. Ако искате крайната цел, то тогава трябва да се качите по стълбите. Yeah, you're not qualified for the elevator. What can you do? Не сте квалифицирани за асансьора, така че няма какво да направите. So that is the idea of establishing Varnashram, to give facility for those who have not the adhikar, actually, the qualification, the strength to take the direct, immediate, fast track. Okay, you take the step-by-step process. Така че това е идеята на Варнашрама системата, да може да помогне на тези, които не са квалифицирани да поемат. That's generally for society. And the idea is, of course, devotees who dedicate their lives, they will take the fast track. Но идеята е, че хората, които имат се предни искат да се отдадат, те могат да поемат бързия път. But as we have seen, many of those who thought that they could take the fast track suddenly realized it's a little difficult. I may take the staircase. Но дори тези, които си мислят, че могат да поемат по бързия път, по асансьора накрая осъзнават, че е доста трудно и че трябва да се върнат и да се качат по стълбите. Yes, because taking the elevator means you have to have certain qualifications. Защото за да се качиш с асансьора означава, че трябва да имаш определени квалификации. You may not have. Които можеш да нямаш. What to do? You're not lost. There's always a staircase. It's right there next to it. Не си загубен, винаги има стълбище, по което да се качиш. So, And it's interesting for me about because there is also we have this Hare Nama, That's right. Yes. verse, and these people they're praising the light or whatever, but never chanting the holy name. And for most of the people, it looks like spiritual practice, some kinds of spiritual practice. But for me, it looks like it's just the next illusion. okay, another flower in the sky, different color. How can we understand this kind of movements? They are supporting the Lord Chaitanya's mission, or even opposite? They are just bewildering the people. Yeah, you translate. Да, и въпросът ми е с така наречените духовни движения. Понякога изглежда, че те помагат, нали? Обаче всъщност те никога не повтарят имената на Бога. И имаме стих, който се казва, че без името на Бога в Кали-юга няма как да се осъществи напредък. И въпросът е, тези така наречени движения, те помагат ли за мисията на Бог Чайтания или по-скоро според мен те само отклоняват хората от правилата? So it really depends how to say this. Oh yeah, whether these people, whoever they are really sincerely searching. They are seekers of the absolute truth. Много зависи дали тези хора всъщност наистина търсят абсолютната истина. Not everybody is a sincere seeker. Не всеки е искрен търсач.
those who were mentioned here in that purport, and in the one before actually also, where he talked about the so-called priestly class. Които са споменати тук и в предишния стих, така наречените проповеднически съсловия. Which doesn't mean necessarily Catholic monks, also maybe, but especially he talks about the smarta brahmanas. Тук говори най-вече за смарта браманите, но това се отнася и за католическите свещеници. I mean, brahmana means somebody who is looking for Brahman, or is worshipping Brahman already, but at least he is interested in Brahman, spiritual existence. Браман означава този, който се интересува от Браман. But the so-called, therefore it's so-called, they're not really Brahmanas. They're not interested in that. Но те реално не се интересуват от това. Their interest is sense gratification, material, nice situation, especially higher planets. Защото техният интерес е в сетилното наслаждение или повечето планети. The Vedic ritualistic ceremonies are concerned with satisfying different demigods. Ведическите церемонии се занимават с това да удовлетворят определени полубогове. Why do you do that? Why would you have a ceremony and, spend so much money and effort for satisfying a demigod? What for? За какво да се харчат толкова много пари, за да се удовлетвори някой полубог? Well, we know why. Because every demigod is powerful and he can give certain boons, benedictions. Защото всеки един полубог е много силен и дава определени благословения. It's business. I perform this sacrifice. I, spend so much ghee and whatever. You even sacrifice an animal if you want. But I'm not qualified, so maybe, right? Anyway, but you sacrifice. Sacrifice means you're giving something. What for? Because I want something in return. Жертвоприношение именно означава, че даваш нещо, за да получиш нещо в замяна. So, satisfying any type of demigod, because I want this and this and this, give me, give me, give me. I'm giving you, now you give me. Да удовлетворя някой полубог означава аз ти давам, сега ти ми даваш. What do people want? Health, good education, a long life, a nice wife, nice children, money, love and health. That's basically it. Когато хората искат здраве, любов, пари, добра съпруга, добри деца и така нататък. If you have good health, a lot of money, and a nice, now you don't even say wife, a nice partner, whatever gender it may be, doesn't matter, then life is perfect. You can enjoy. Ако имаш здраве, ако имаш богатство, ако имаш добра жена, тогава можеш да се наслаждаваш. And before that, we were even asking for children. Nowadays, they may pray, please, no child. We want to have sex like rabbits, but no child. И преди всъщност имаше и желание за деца, сега дори хората се молят да нямат деца, за да правят такъв безразборен секс. Because they're disturbing our sense gratification. We want to see on our home cinema, the latest blockbuster, and this is always. Например, искаме да гледаме един много интересен филм на голямия телевизор, това дете постоянно пречи. No, this is real. And, if you're really low class, then you kill that child. И ако наистина сте много нищо човешко същество, може да убиете това дете. It has happened. Exactly that situation which I'm telling. Точно така е ситуация, за която говорим. People want to see the movie. The child just doesn't stop. So it's finally the man takes a cushion, puts it on the child, and doesn't let go until he's quiet forever. И, например, има ситуация, в която семейството иска да гледа филм, детето пречи, мъжът взима възглавницата и задушава детето, докато не мърда повече. So, these so-called priestly orders, they don't have any other goal. Така че тези проповедници, те нямат друга цел. And those who follow, therefore they select this kind of teacher, so-called guru, because that's what they want. They don't want to hear about, tapasya and
serving the Lord and surrender and all that. Хората не искат да слушат за тъпа си отречение, да се служи на Бога, да се отдаваш и затова избират точно такива духовни чета. So, peace and love, yes. But no child. But just because then you can, if there's peace and love, then, you can enjoy. If there's no peace and no love, then what is life for? Към мир и любов можеш да се наслаждаваш, ако няма как. Imagine, no peace. Like always there's disturbance. Nobody there to embrace, then what shoot yourself. Maybe that's the reason why these so-called spiritual masters are so famous. Yeah, of That's course, you because- can't come to peace. Give blessings only. And then You get things that you understand. Because some people that just don't understand what devotional service is. no, that's what it they says here. What is this? You're bewildered. That's exactly what the verse said. Bewildered by devotional service. What is this devotional service? Bhakti. I'm bhakti for my wife, but not, Krishna bhakti. What for? Те просто са бъркани, не знаят какво значи преданно служение. Shri Prabhupada ki jai, Shri Bhagavatam ki jai, Shri Gaunitai